আমাদের কবিতা হলো 6 পেপার থেকে করছি, দ্য এম্পারার অফ আইসক্রিম। এম্পারার অফ আইসক্রিমটা খুব ছোট কবিতা, 16 লাইনের একটি কবিতা। লিখেছেন ওয়ালেস স্টিফেন্স। ওয়ালেস স্টিফেন্স কে ছিলেন আগে বলে দিই। তার জন্ম হচ্ছে 1869 সালে পেনসিলভানিয়া, রিডিং শহরে, পেনসিলভানিয়ায়। হি ডাইড ইন 1955 ইন হার্টফোর্ড, কানেকটিকাট। তার মৃত্যু হয় 1955 সালে কানেকটিকাটে। তারপর হচ্ছে তিনি যখন হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়তেন তখন ছোট ছোট ভার্স লিখতেন। তারপরে অ্যাডভোকেট ছিলেন তিনি। তার যখন প্রথম কবিতা প্রকাশ হয় তার 36 বছর বয়স ছিল। তার প্রথম কবিতা হচ্ছে 1915 সালে প্রকাশিত হয়। দ্য এম্পারার অফ আইসক্রিম এই কবিতাটা 1923 সালে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর বলছে দ্য এম্পারার হি রোট হিজ অরিজিনাল পোয়েম হারমোনিয়াম, which is about a father and son who have a bad relationship, and the poem links the harmonium to the father's coffin. তিনি হারমোনিয়াম বলে একটি কবিতা লিখেছেন, তা বিখ্যাত কবিতা, যেটা একটা বাবা এবং ছেলের ঝামেলার উপর মানে লেখা হয়েছিল। তাদের সম্পর্কটা খুবই বাজে ছিল, খারাপ ছিল। His style of writing poetry was an amalgamation of imagism, abstractions, and striking vocabulary. তিনি হচ্ছে এমনভাবে কবিতা লিখতেন যে তিনি সবকিছু মানে মিলিয়ে মিশিয়ে লিখতেন। ইমেজিজম, অ্যাবস্ট্রাকশন গুলো, তারপর হচ্ছে ভোকাবুলারি গুলো সেই থাকতো। তারপর বলছে ডেফিনেশন, মানে কবিতাতে কয়েকটি মানে শব্দ আছে। এমব্রয়ডার্ড, এমব্রয়ডার্ড মানে ওই যে কাপড় যে সেলাই করে এমব্রয়ডারি হয়, এটা একটা স্টিচ হয়, যেমন কাঁথা স্টিচ হয়, ইয়ে হয়, সেভাবে একটা এমব্রয়ডারি একটা কাজ হয় সেলাইয়ের। উইন্ড, এ ইয়াং ফিমেল প্রস্টিটিউট। ডোডল মানে ওয়েস্ট টাইম, বি স্লো মানে স্লো কাজ করা। কনসপিকুয়েন্ট মানে ফিল্ড উইথ সেক্সুয়াল ডিজায়ার বা লাস্টফুল, মানে যার একটু সেক্সুয়াল ডিজায়ার আছে, হর্নি আছে। কার্ডস, কার্ডস মানে তো দই, ঠিক আছে। হর্নি মানে বলছে যে রিজেম্বলস অফ এ হর্ন, ফিলিং সেক্সুয়াল এক্সাইটমেন্ট, যা যৌন উত্তেজনা, যাই হোক। প্রোট্রুড মানে এক্সটেন্ড বিয়ন্ড অর অ্যাবভ আ সারফেস। প্রোট্রুড মানে পা দুটো উঁচু হয়ে আছে, উঁচু জায়গায় এটাকে বোঝাচ্ছে। অ্যাফিক্স মানে স্টিক, লাঠি। তারপর বিম মানে বলছে এ শর্ট অর এ রে অর শ্যাফট অফ লাইট, মানে এটা মানে লাইটের যে বিম পড়ে, রশ্মি, আলোক রশ্মি। আর ডিল মানে হচ্ছে ইনএক্সপেন্সিভ উড, মানে কম দামি কাঠ। এখানে হচ্ছে কয়েকটা ফ্রেজ দেখতে পাচ্ছ, দেখা যাচ্ছে সবার। এখানে কয়েকটা এখানে কয়েকটি মানে ফ্রেজ আছে। অ্যাজ দে আর ইউজ টু ওয়ার অ্যান্ড লেট দ্য বয়েজ ব্রিং ফ্লাওয়ার্স ইন লাস্ট মান্থ নিউজপেপার। যেহেতু এটা মানে অর্ডিনারি একটা ফিউনারাল, অর্ডিনারি যে লোকের শেষকৃত্য, সেই জন্য ওটা খুব বেশি কিছু না, খুব বড় একটা অনুষ্ঠান না, এটা শোকের অনুষ্ঠান। যেহেতু মানে the boys are dressed casual,
and bringing flowers to the woman's funeral to show a sign of respect. বলছে যে ছেলেরা হচ্ছে সাধারণ পোশাক পরেই আছে, যেমন মানে পোশাক পরে, বেশি মানে খুব ভালো পোশাক পরেও নাই, অর্ডিনারি ড্রেসে আছে। তারা যখন ফুল এনেছে মানে মৃত মহিলাটাকে অফার করার জন্য ফিউনারালে, এটা মানে তার প্রতি সম্মান দেখাচ্ছে। তো লেট বি ফাইনালে অফ সিম, দ্য অনলি এম্পারার ইজ দ্য এম্পারার অফ আইসক্রিম। বলছে whatever potential there was for the woman or the funeral might seem to be is gone. সিম মানে তো মনে হওয়া, যাই হোক এখানে রেফারেন্স ফ্রম হ্যামলেট, টু এনজয় the sweet and bitter things of in life, for they do not last forever. যেহেতু আমাদের জীবনের কোনো কিছুই শেষ পর্যন্ত থাকবে না, চিরস্থায়ী কোনো কিছুই হবে না। এটা একটা মানে হ্যামলেটের মতন, হ্যামলেট যেমন সুন্দর এবং মানে খারাপ মুহূর্তগুলো জীবনে মানে এনজয় করতো। তারপর বলছে ইফ হার হর্নি ফিট পট্রুড, বলছে যে যখন মানে মৃত মহিলাটাকে চাদর ঢাকা হলো, তখন তার পা দুটো মানে উঁচু হয়েছিল, মানে এক্সপোজ হয়েছিল। যখন মানে মুখ ঢাকা হচ্ছে তার মৃত মহিলাটার, তখন তার পা দুটো বেরিয়ে যাচ্ছে। দিস ইজ ডেসক্রাইবড অ্যাজ সো ইট ওয়াজ ডেসক্রাইবড অ্যাজ ডিসগাস্টিং ফিট। মানে এটা মানে একটু বিরক্তিকর ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। তারপর হচ্ছে পরের ফ্রেজ হচ্ছে দে কাম টু শো হাউ কোল্ড সি ইজ অ্যান্ড ডাম্ব। তারপর হচ্ছে লেট দ্য অডিয়েন্স নো পিপল অ্যারাইভ অ্যাট দ্য sense of the woman's dead body because he identified it to be cold. যখন মানে যখন মানে মৃত মহিলার ঘরে লোকজন পৌঁছাচ্ছে, তখন তো তার মৃত মহিলাটার মানে শরীর ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। হচ্ছে let the lamp affix its beam, the only emperor is the emperor of ice cream. মিনস একটা মানে মৃত মহিলাটার ঘরে হচ্ছে লাইট জ্বলছে, বাল্ব জ্বলছে, তার মানে ঠিক মাথার উপর, যখন মানে তাকে ওয়ার্ন করছে যে সবকিছুই একদিন না একদিন শেষ হবে, কোনো কিছুই মানে চিরস্থায়ী হয় না। such as orgasm disappear, beauty fades, and the young turn old, and everything all dies. মানে অর্গাজম অদৃশ্য হয়ে যায়, সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। এখনকার যারা মানে তরুণ যুবক, তারা হচ্ছে বৃদ্ধ হয়ে যায় এক সময়। কখনোই মানে কোনো কিছু চিরস্থায়ী হয় না, সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী। তারপর এলেজি বলছে এ পোয়েম অফ ল্যামেন্ট মেডিটেটিং অন দ্য ডেথ অফ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল। তোমরা তো জানোই এলেজি মানে একটি দুঃখের কবিতা। এন্ড রাইম, রাইম অকারিং এট দ্য এন্ড ভার্স লাইন্স, let be finale of sim, the only emperor is the emperor of ice cream, let the lamp affix its beam, the only emperor is the emperor of ice cream। মানে এটা তো ট্রোকেই টেট্রামিটার আছে, এটা তো জানেন ট্রোকেই একটা লং সিলেবল, একটা স্ট্রেচ সিলেবল, তারপর একটা ছোট সিলেবল থাকে, আনস্ট্রেচড সিলেবল থাকে।
যাই হোক, তারপর এখানে মানে অলিটারেশন কিছু কিছু আছে। দ্য রিপ্রেজেন্টেশন, দ্য রিপিটেশন অফ টু অর মোর ভাওয়েলস সাউন্ডস উইদিন এ লাইন, যেমন একটা ইয়ে আছে, কিচেন, কাপস, কনসপিকুয়েন্টস, কার্ডস, সি সি সি, হার, হর্নি, ফিট, মানে দুবারই মানে এইচ আর এইচ, সিলেবল হচ্ছে ভাওয়েল হচ্ছে ইয়ে, ভাওয়েল সাউন্ড একটা লাইনের মধ্যেই দুবার রিপিট হচ্ছে, অলিটারেশন হচ্ছে। ড্রেসার অফ ডিল, এনজাবমেন্টও আছে, এ রান অন, কন্টিনিউইং অন, নেক্সট উইদাউট এ গ্রামাটিক্যাল ব্রেক, মানে থেমে যাবে না, পুরোপুরি চলতে হবে, মানে দ্বিতীয় লাইনেও প্রথম লাইনের প্রভাবটা চলে আসবে। টেক ফ্রম দ্য ড্রেসার্স অফ ডিল, lacking the three glass knobs, the sheet on which she embroidered fantails once and spared it so as to cover her face. তাই হুম, তারপরে চলে আসি পোয়েমটাতে, টেক্সটটাতে। All the roller of big cigars, the muscular one, and bid him weep in kitchen cups, conspicuent cards. Let the winches dwindle in such dress as they are used to wear, and let the boys bring flowers in last month's newspaper. Let BB finale of Sim. The only emperor is the emperor of ice cream. Take from the dresser of deal, lacking the three glass knobs, that sheet on which she embroidered entails one, and spared it so as to cover her face. If her horny feet protrude, they come to show how cold she is and dumb. Let the lamp affix its beam. The only emperor is the emperor of ice cream. তারপর হচ্ছে থিমগুলো ইম্পর্টেন্ট, রিয়েলিটি ভার্সেস অ্যাপিয়ারেন্স, তারপর আছে লাইফ, ডেথ অ্যান্ড সেন্সুয়ালিটি। তারপর চলে আসছি লাইন বাই লাইন অ্যানালাইসিসে, মানে কবিতাটার অ্যানালাইসিস কি বলছে। প্রথমে হচ্ছে 1 থেকে 3 নম্বর লাইন। Call the roller of big cigars, the muscular one, and bid him weep in kitchen cups, conspicuent cards. মানে এটা বলছে যে the emperor of ice cream opens by immediately establishing, 1 মিনিট দাঁড়াও, the emperor of ice cream opens by immediately establishing its imperative voice, the speaker's instruction using present tense verbs like call, bid, let, and so on. This gives the poem a ceremonial atmosphere
right from the start. প্রথম থেকেই একটা উৎসবের আমেজ দিচ্ছে। The speaker talking taking on the role of organizer for some kind of ritual which is gradually reveals itself to be a funeral or wake. মানে এখানে লেখক এমন একজন মানে আত্মীয়ের বাড়িতে গেছে যেখানে কিছুক্ষণ আগে একজন বয়স্ক মহিলা মারা গেছে, সেই জন্য তার মানে শেষকৃত্য হবে, সেটাই কথা বলছে। The first is instruction then issued in lines 1 to 3. Here the speaker summons the roller of big cigars, a muscular man. মানে প্রথম লাইনে যেটা স্পিকার যা করছেন, লেখক এমন একজন লোককে ডাকছেন যিনি সিগারেট রোল করার কাজ করেন, আর হচ্ছে বিগ মাস্কুলার মানে তার বেশ মানে মাসেলযুক্ত চেহারা। He then says that the man should be instructed to start making ice cream. এই মানে ফিউনারাল সেরিমনিটার জন্য, শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের জন্য আইসক্রিম তৈরি করতে তাকে বলা হোক, নির্দেশ দেওয়া হোক। Even just in the space of 3 lines, the poem introduces a number of its key features. মানে এই 3 লাইনের মধ্যেই মানে কবিতাটি তার মানে কি কি বৈশিষ্ট্য, মূল বৈশিষ্ট্য 3টে আওয়াজ দেয়। In addition to the imperative voice, one of the poem's major themes is finding a kind of aesthetic pleasure in everyday experience. মানে আইসক্রিম খাওয়াটা একটা খুব আনন্দের ব্যাপার। আমরা হচ্ছে প্রতিদিনই খেয়ে থাকি আইসক্রিম, আইসক্রিম খেতে ভালোই লাগে, এটাই বলছে, মানে এটা একটা থিম। And poem's language is turned precisely to make the poem itself. The way delicious soul, the first line go straight in with the prominent conscience and a little assonance, while lines 2 and 3 add alliterations and much more conscience and assurance too. This involves মানে এটা মানে ফনেটিক ব্যাপারগুলো বলে দিচ্ছে এখানে। I, G, R, K, P, N, S and short I sounds। ব্যাপার বলছে Stephen's poetry often delights in the sound of language, and the poem is just as concerned with this kind of pursuit as it is with any literal meaning। মানে স্টিফেনের পোয়েট্রি সবসময় মানে ভাষা এবং শব্দের দিকে মানে লক্ষ্য রেখেছে, মানে ডিলাইটফুল একটা ব্যাপার হয় এখানে। These amounts to a performance of sensuality. After all, even a funeral is a kind of show। মানে সেন্সুয়ালিটির দিকে মানে লক্ষ্য রাখে এখানে। মানে সর্বোপরি মানে মানে ফিউনারাল যে হচ্ছে, শেষকৃত্য হচ্ছে, এটা একটা মানে শো এর মতন মানে মঞ্চে উপস্থাপনা করছে এই কবিতাটা। Consequence cards in Stephen's deliberately gaudy way of saying ice cream, the poem's main symbol। আইসক্রিমটা হচ্ছে একটা মানে মেন মূল একটা সিম্বল পোয়েমের, মানে সারা কবিতাটা আইসক্রিমকে আবর্তিত করে মানে
ঘুরছে কেন্দ্র করে। The word consequent is relates to sexual desire. Consequent মানে কি? মানে এখানে sexual desire আছে, which also ties in with the innuendo of big cigars and curds are coagulated bits of milk used in cheese making. মানে এখানে সিগারেটের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, সিগারেট খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আর দই যখন মানে গুলে যায়, দুধ থেকে এখন দই হয়ে যাচ্ছে, যেটা মানে চিজ তৈরি করার জন্য দইটা ব্যবহার করা হচ্ছে। Here there is remain to poetically suggest the thick sensual uh, sensuousness of ice cream, additionally which ice cream cold to touch. মানে এখানে আইসক্রিমটাকে মানে পোয়েটিক ডিভাইস হিসাবে ইউজ করা হচ্ছে, যেটা মানে ঠান্ডা, মানে আইসক্রিম ছুলে ঠান্ডা হয়ে যায়। আইসক্রিম যেমন ছুলে হচ্ছে ঠান্ডা অনুভূতি হয়, তেমনি লাইক দ্য ডেড ওম্যানস বডি, যেহেতু মানে মৃত মানুষের মানে গায়ে হাত দিলেও ঠান্ডা অনুভূতি হয় আমাদের। It also symbolizes a kind of revelry in the senses, with its sweet and thrillingly cold taste. মানে আইসক্রিম খেতে মানে মিষ্টি হয়, ঠান্ডা হয়, and also like life does not tend that last long. মানে আইসক্রিমে যেমন মানে এভার লাস্টিং হয় না, চিরস্থায়ী হয় না, তেমনি জীবনও মানে কখনোই মানে শেষ অবধি মানে থাকে না, জীবনে হচ্ছে চলে যায়। তো হচ্ছে these links are not intended to be explicit. মানে স্টিফেনের পোয়েট্রি মানে বোঝা খুবই মুশকিল, মানে ইমপ্লিসিট সবকিছু, মানে এক্সপ্লিসিটলি কিছুই নেই, বাট ইনস্টেড hum away in the backgrounds of poem as the reader makes their way from line to line. Stephens himself thought the point of this poem was to make people conscious of the excitement of reality. মানে তার এই কবিতার উদ্দেশ্য হলো মানে বাস্তবতা সম্বন্ধে লোকজনকে সচেতন করা। And there is definitely something visceral and exciting about the way these three line begin. মানে এটা মানে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে এই তিনটা লাইন যখন শুরু হচ্ছে। হচ্ছে লাইন 4 থেকে 6, let the winches dawdle in such dress as they are used to wear. কতজন আছে? As they are used to wear, and let the boys bring flowers in late last month's newspaper. বলছে যে এটা কিন্তু মানে তিনটা এই পরের তিনটে লাইনও হচ্ছে প্রথম তিনটে লাইনের মতোই একই ফর্মুলা মেনে চলছে। ইন এ কন্টিনিউশন অফ দ্য ইম্পারেটিভ ভয়েস, মানে ইম্পারেটিভ ভয়েসেরই একটা মানে কন্টিনিউ চলে যাচ্ছে। দ্য স্পিকার ইস্যুস ফার্দার ইনস্ট্রাকশনস ফর দ্য ফিউনারাল অর ওয়েক অফ দ্য ডেড ওম্যান। মানে আরো মানে এখানে লেখক ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেন, নির্দেশ করছেন মানে মৃত মহিলাটির মানে শেষকৃত্য করার জন্য। Here the speaker instructs that the winches should not dress for the funeral in anything other than what they would usually wear. মানে তিনি মানে উইঞ্চেসদেরকে বলছেন, উইঞ্চেস মানে কি, মানে
তিনি হচ্ছে ইয়ং প্রস্টিটিউটদের বলছেন তারা যাতে মানে সাধারণ পোশাকেই থাকে, তারা যেগুলো পরে থাকে সেগুলো যাতে পরে আসে, অন্য কিছু যাতে না পরে। Here the speaker instructs, ওইটা তো বললাম, সরি, let the winches diddle in such dress as they are used to wear. This starts to develop one of the poem's key themes. মানে এটাও একটা মানে পোয়েমটা মানে থিম, দারুণ একটা থিম। Difference between reality and appearances, and the importance of paying attention to reality itself. Winches is an archaic word that can mean young woman. মানে এখানে মানে উইঞ্চেস বলতে মানে ইয়ং মহিলা চাকরদের, সার্ভেন্টদের বোঝানো হচ্ছে, বা প্রস্টিটিউটদেরও বোঝানো হয় এর দ্বারা। সামথিং উইথ এ সামটাইমস উইথ এ নেগেটিভ টোন, মানে খারাপ কিছু, মানে নেগেটিভ একটা শব্দ ব্যবহার করা হয়। Those winches are by implication lower or working class girls. মানে উইঞ্চেস অনেক সময় লোয়ার ক্লাস বা শ্রমিক, ওয়ার্কিং ক্লাসের মানে মেয়েদের কেউ বোঝানো হয় উইঞ্চেস বলতে, which perhaps helps offer some clue as to the poem's setting. মানে এখানে একটা মানে কবিতাটার সেট হওয়ার জন্য একটা ক্লু দিচ্ছে, আরো কিছু ক্লু দিচ্ছে, হিন্ট দিচ্ছে। দ্যাট ইজ, though the poem celebrates the sensuous joys present in everyday life, actual everyday life that it portrays is not one that depends on great wealth or riches. মানে বলছে যে আহ, কবিতাটা যেহেতু প্রতিদিনের আনন্দকে সেলিব্রেট করছে, কিন্তু মানে প্রতিদিনের জীবন কি হয়, মানে বাস্তবে হচ্ছে প্রতিদিনের জীবনে হচ্ছে সবসময় শুধু মানে আহ, ধনী মানুষ থাকবে, তাদের অনেক সম্পদ থাকবে, সেটাও হয় না, মানে সেটার উপরে মানে পুরোপুরি ভাবে ডিপেন্ড করে না। হুম। The alliteration in line 4 between dawdle and dress is cleverly delayed by the two intervening words, which suggests the act of dawdling itself, মানে slow, dawdling মানে slow, wasting time or being slow. It's interesting here to note that though the speaker has very specific request about how everything ought to be arranged, the speaker is not necessarily hurried. Rather, letting people and things be themselves seems to be the order of the day. Holo. Uh, After the Ashura in line 5, the speaker issues the next instructions, which also uses the imperative verb left. মানে এটাও let দিয়ে শুরু হচ্ছে, imperative verb দিয়ে। Another group of young people, the boys, are now instructed to bring flowers in last month's newspaper. The ritualistic use of flower is typical of funerals. মানে সৎকার করতে, মানে শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে যে ফুল ব্যবহার করা হয়, তাকে সেগুলো হচ্ছে কোনো ভালো কিছুতে না আনতে বলে শেষ মাসের যেগুলো মানে খবরের কাগজ, পুরাতন খবরের কাগজে মুড়িয়ে আনতে বলছে। যেহেতু পুরাতন খবরের কাগজে আর কোনো মানে নিউজ নাই, সেই জন্য মানে পুরাতন যা কিছু সেগুলোতে আনতে বলছে।
The images constructs brief and beautiful symbols of life, flowers, uh, with the described waste of the past, newspapers. মানে ফ্লাওয়ার কি হয়, মানে ফুল কি হয়, মানে জীবনে একটা সুন্দর সিম্বল হয় এটা। আবর্জনা, মানে লাস্ট মান্থের নিউজ পেপার, শেষ মাসের নিউজ পেপার, এগুলো হয়। At the same time, it also highlights that this is not the funeral of someone with wealth and riches. মানে এমন এক চমৎকার হচ্ছে, এমন একজনের শেষকৃত্যে এটা অনুষ্ঠান হচ্ছে যে খুব একটা ধনীও নয় এবং সম্পদশালীও নয়। এবার চলে আসি লাইন 7 আর 8 নম্বর লাইনে।